Hello guys, welcome back to the Gamers Talk Show, and today kama kawa tu we are bringing something different, something out of the norm. Unaona, like you guys are okay due to public demand. You've been like tunashinda tumeleta vitu za relationship and love, but now today we are here with the panelists to discuss on something that is actually a very big problem in the society, something to do with crime, like youth and crime. So with me today I've got my panelists. Watajiintroduce tu, watuambie like wanatoka wapi, who are they, unaona. So let me start with the guy in red. Okay. Naitwa Irene, Ouma kutoka Madhare, ndo mtaa. Vini ama Kuyos. Yeah. All right. Naitwa Ken. Ni Espanyola, kutoka Madhare. Madhare ndio mtaa. Mkama jina mbili. Vini ama Kuyos, Ken ama Espanyola. Mimi naitwa Zuma Mjama. Zuma Mjama. Zuma Mjama. Natoka Madhare, Mabatini, ndio unaweza nipata tu. Madhare, Mabatini. All right, so tutaanza tu like mdogo. Like tuambie in relation to the topic that we're going to discuss today. Yeah, youth and crime. Like wewe umejihusisha aje in crime? Because we understand that you guys are here as reformers. Like you want to talk to the youth outside there, like mwambie crime ni mbaya kitu kama hiyo. So wewe kama Vini ulijihusisha aje na crime? Crime ilijihusisha na mambo mengi juu ya patele pressure. Yeah, pressure ya landlord. Mata ya sana bado hapo kando. Ndio ni crime. Sasa okay, mtu wazi pressure ya landlord na madem ili kuingiza kwa crime. So like what exactly like ulikuwa unafanya like in this state of being a criminal or something like that? Pata yani sio pata upande wa rent sasa iko juu sana. Landlord unajua juu ikawa unadanga kazi muendani. Yeye anajua kikao. Sikufanya daido. Ndio. Sasa napata unajiforce kwa vitu zingine hadi uweze fanya. Inakubidi kufanya. Kutoa gani? Okay. We'll come back to you. So Espanyola, what did you see as a crime? So skambili zisha kwa crime kulingana na peer pressure. Mbeshte. Hadi pia ni pia ndio nipate the survive. You're saying peer pressure ya mabeshte. Ndio upate survival. So like ilikuwa ni situation gani ilikuwa yenye ilibidi tu sasa like you associate with the friends ndio survive? Sasa unajua Wezi tembea mwezi. Kusabidwa mwezi. Ndio. Ile kitu anafanya ndio pia utafanya. Okay. Yes, Nzuma. Yeah. Sasa ndio mimi najihusisha kwa mambo ya crime. Unapata ghetto bado na rada. Hadi ukienda Wera siku moja ndio unapata hiyo dinisha hiyo. Bado lazima ukiwa ghetto, lazima uko tu lazima uvute, lazima ufanye nini. Ndio yote is expect kwa Wera ati niko mtaani. Kuna Wera mtaani. Sasa ndio uweze survive lazima tu ingie kwa crime kwenye na wewe. It's like ni unasikia anasema ni landlord, pressure dame, peer pressure, wewe ni like ile you want to survive. So hizi vitu zote apart from hizo nimesema, do you also think that most of the main factor inatumanga si kama youth kuingia kwa crime ni to do with things to do with the drug abuse and stuff like that? Let me start with Vini. Drugs, but kwa mfano di tukaa shashi unatoka 50 na kwa siku hizi chomba moja lazima uchome kama 3. Sio 3 hiyo ni kama 50. Jeka kukula, jeka mambo mengine, Jeka rent, rent bado inakusumbua kitu. Bado una job. Yeah, una job. Sasa inabidi lazima tu wenyewe nyingine kwa crime kwa njia tu nyingine ikue tuumiza watu ama tuumiza situation tu vile iko area and we elaborate kwa kuumiza situation, like situation as in what sense? Situation design. Okay, ndio unaweza pata na njia yote, unaona? Kila kitu hapo ghetto na kuanga asset. Kila kitu yani pata mtu hata machabisheni mtungi. Bado unaingia tu kwa crime design. Unatarajia. Unajua tu unaweza peleka upate hiyo kiasi hiyo. Ndio unaongeza design. Tukae unaona.
So, Española, during your time in crime, did you also used to abuse drugs? Ama kuna tule mwenye inaweza kuwa in crime but abuse drugs? Ujuzi jihusisha na crime kutumia drugs. No. Ni ngumu. So like according to you, like the main factor ni drug. Like mahitaji, like you need to satisfy yourself, like unataka your drug, hauna hiyo pesa, au ufanye kazi, vitu kama hizo. Yes, Mzuma. Hata wewe tuombe tu experience yako tu. Was it because of drug like 100% ama ni vitu zingine? Mimi mostly ni drugs ndio nafanya. Ndio lazima kama bado navuta fegi, bado navuta shash. Saizi najitepa, nafanya tu vitu most. Na hizi kapita na wakazi javuta, lazima nivute. So lazima nidhulumu msendo ndio nipate. By the producer umesikia tusimalize 1 hour hapa. Tusimalize 1 hour. So, has any of you guys been maybe arrested during your life in crime? Most. And how was it like? Ulishawishikwa? Mara mingi. Mara mingi. Yeah. Ulishikwa. So how was the experience? Like do you agree that the Kenyan prisons when ulipelekwa, did it like ilifanya kitu yote in shaping you ama ilikuwa na kubreak? Let me start in Zuma. Utatoka wasa wewe kwa kona mata sana na unajua ukishika. Mtoto tu ndio unatoka. Hakuna pale utaenda. Hizi umeshika mara ngapi estimate? Nimeshika ni mingi hadi sasa. Na hizo zote ulikuwa unatoa pesa unachiliwa tu. Bora tu so ujenge sansa yake na yako unabaki. Okay. Española. Anaanisha bambwa. Lakini mimi na ruki bambwa kwa prison hadi saidia. Kwa sababu nishashikwa na kwa prison. Huko hivyo ukitoka toka mtu mbili uchange ama uribike zaidi. Nilikuja kujanga hiyo. So like ukitoka kwa prison bado in kama like the ball is on your court. Ni wendo tuna kwa kijiji uamue kama unataka kuchange ama unataka kuendelea urudi tena prison. So like bado umeachiwa hiyo nafasi. Sio ndio sasa sina konga yako. Alright. Fabby. Kushikwa. Naweza kusema kushikwa inaonekana yani kaa swara bado unaona. Sasa ukishikwa yani ni pesa yako tu ndio ongea unaona. Kwa na pesa unaweza ongea na wewe mapema au sunset akuachilie. Kile unapata mtaani bado ndio umereform lakini kuna wale wasi bado tu yani wanaona ni kama bado hajareform. Hao jamaa tunaitanga mabani au mabani like bani sungura. Sungura. Ya hao jamaa wakisikia mwizi ule mtu anakuja na mawe kubwa Kideano. Sasa jamaa unapata gani? Hao ndio bado yani na wanaribia tena maisha huko unapata yani ndio umereform ile yani unajua lazima maisha tukae pamoja tupige mariba wale wajabu wanashikisha jaba sio kitu na wakati mbaya unaona watasema mpo pamoja hivi wanaona kama nyinyi mnapanga story yenu bado mwingi na nyinyi mko tu story ya kawaida sasa hivi unapata tukawa wenyewe bado wanatuuliza ile roho bado unapata nyinyi mreform lakini bado unashindwa reform kweli ama ni hao tena utaanza nao. Okay, mnilisikia mkiongelea kitu ya sijui umeenda kwa jela and kuna sigara nini, mtu explain kwa hiyo because I know most people don't understand that part. Unatoa pesa kwa jela kwa ndani ya jela, mtu explain vizuri. Ndio tuanze na Ken. Kwa jela kuna vitu mingi. Kwa jela nasema hakuna marufuku. Marufuku hivyo. Marufuku ni hizi drugs. Unaona? Ndio kabisa drugs zingie, ndio makaroni bado ndio unaona. Kuna usika tu kuzingiza. Kwa sababu yuko pia anza pradi simu hiyo kwa msee kwa simu yake. So for example unapigia ndugu yako anakutumia kwa simu yake. Unatumia tu. Ama kasi hivyo msee kuja kuvisit na kuandika kwa receipt. Unatumia kwa canteen lakini unaona saa nini ukutumia kwa tenje.
Huwezi tumia canteen. Yenye mtu kwa simu yeye anatumia secret. In case yenye sote asijue. Tukijulikana tuafe the punishment, unaona? All right, so you guys you can see that we're getting this straight from your experience your kitu. So we are outside here thinking that kwa jela ni kama rehab, like where our brothers and sisters maybe wanapata like wanakuwa rehabilitated, maybe to be reformers. But anyway, so guys, I want you to, kuna tu ile kitu yenye ili kufanyikia tuseme in the line of duty, ukifanya hiyo Mungu leta, maybe umeenda kuchukua hivi huyo jamaa akafikiria nilikuwa na simu akakushika mkono. So in the line of duty kuna what is the worst thing inyeshe kufanyikia in the line of duty yenye tu ukasema like no, I have to reform. Let us start with Vincent. Okay, tumepanga tu bado unaona ile yani aliyo operations zimesema hizo mbili tatu zenye kufanya ndio crime sasa. Sasa ile nilipanga na moyo wangu leo hatuna rada, itabidi tuingie kuna mashimo unapata sasa kuna shimo labda mnajuanga tu fulani. Kuna mkiingianga yeye anagonga tu shua bet, unaona? Sasa tumepanga naingia huko kama kao nimezoea tu kazi ya unaona nikaa kazi. Pata prison, hizi prison za huko kishikwa. Yaani ndio reform pia ni ngumu, unaweza pata ulishikwa kuna vitu tumiangi. Bado ukianga huko lazima utumie hizo vitu. Vitu kama gani? Vitu kama unaweza pata uchomangi fegi. Lakini ukienda huko unapata soko bila na kuchocha na kwambia huko wenyewe huko kuna utakaa sana. Ili wajifanye waweze kutafegi, ifegi lazima utaibu. Sasa pata kuna vitu zingine za kupoteza time kama kitu kujitepa hizi ma white hizi. Hizi zinakuchanganya akili design. Wewe unasikia tu siku ya kotini labda kila kitu unataka. Bora tu pesa tu ndio na mata, yani pesa ndio kila kitu. Hadi chakula huko. Unajua chakula huko huwezi toshikana nayo. Lazima ubae chakula bado ingi. Kwa sababu kana ugali, nakula ugali mbili. So kuna maduka ndani. Kuna maduka. Inafaa tutembee tukienda huko by the producer. Mimi sawa. Tuendelee. So umeshikwa kama uvuti sigara, you don't use like bang, but ukifika kwa ndani unapata unakuwa na influence. So do we have rehab huko ndani? Huko yani nile. Okay, kuchange ni wewe bado huko ndani unaona. Lakini sasa unapata ile group mpatana nayo huko. Kama ni youth, lazima tu utaenda kwa youth, tuweze enda kwa wazee na wewe ni youth bado unaona. Bado unaenda huko unapata watu wengi wenye wanakujua wenye watu wajui. Wanakujua lakini hawajui. Wengi sana. Tunapata ulishikwa kitambo umekanga huko lakini anakujuanga na story yako. Jitengo huko mtaa. Unajua wale watu washaanza kuwa damu moto hivi unaona. So unapata wanajua wanakujuanga tu. So for how long have you been in prison? Like maybe kama ulishikwa? Miezi 8. Miezi 8. And Espanyola? Kumbuka moja na nusu. Mwaka moja na nusu. Which prison was that? Yesterday. Oh, okay. Sijaenda prison but nilienda tu station. Oh, hii station umeenda mara mingi hadi umeshangaa hivi. Nimeenda Bangu. Nimeenda kwa chief, nimeenda John Saga. Okay, now that you guys are reformed, can you tell us, like, comparing now your life after crime and your wife, sorry, not your wife, not your wife, and your life before, ni gani nakupendeza? Tuanze na Vin. Okay, before niko fiti because ile life nyingine unajua unaishi ni kama movie. Kubahatisha anytime unaweza sikia ni dead ama anything may happen mbaya. Lakini reform unapata at least maisha yako yanaenda fiti bado. Watu wale wanakujua ni mbaya. Unaona ni mpiti siku hizi umebadilika mwenendo zako. Yes. Na kama mimi nina prefer ni kureform. Because kureform ni poa. Because kama bado vile sikuwa nimereform kuna risk sana, lakini sasa hiyo na niko poa.
michoro na crime sana, siku hizi hadi makarao hata atusumbue na wao. And Zuma hadi maana watu kuliko bado ni fine than hizo siku zingine za nyuma. But let me fire a direct question to Nzuma. Nzuma ulisema like bado unatumianga, like you're still in the process of trying to of reforming or maybe stopping the use of these drugs. Now, and one of the reasons that nilisema zinatuma unajihusisha na crime is because of drugs, ndio. So saizi, are you not afraid that maybe bado unaendelea kuzitumia unaweza kuwa tempted tena kuliko crime? Yeah, kurudi naweza ndio, lakini sio sana ile tu yenye unajua ni sure bet. Maybe kuna time ni sure bet na time si sure bet, unajanga tu kujaribu, lakini kani sure bet wewe tunajihusisha. Ngoja, sure bet like unasema sure bet sasa ukijua like hii ni deal yenye nikiendea sitashikwa. So bado unafanya hivyo mara tu once, lakini zingine tunaondokea. Sasa mimi leo but niliamua kucheza chini juu bado nimeingia pande ya music, pande nyingine mimi ndio ngoma pande nyingine. What type of music? Si gengeton but tena bado ziko tu fans, lakini sasa bado my youth from crime ziko YouTube bado. Okay. Nataka tuongee kwa hiyo point ya Nzuma. Nzuma anatoa ngoma zina advocate like my youth watoke kwa crime. But kuna zile deals zinakisikia na anajua itaivana anaenda. You as okay, are you guys the same or nyinyi reform 100%? Okay, tumereform, lakini unajua kuna zile Mungu leta, unaona? Kuna ile kikamu hadi leo explain Mungu leta. Mungu leta ni kai ile yani. Kwa mfano kwa gari hata umekaa hivi na abiria. Yenyewe ameachilia tu yenyewe simu design. Hii ni Mungu leta hiyo, unaona? Ile yani amechekesha tu. Sikupenda kwako lakini inakubidi unacheki. Jojo ukiangalia bado mbele, si ati kuzuri sana. Sasa hizo za Mungu leta hizo ni huwezi acha, unaona? Sasa mimi ndio simu yangu vizuri. Okay, kuna ile unapata kwa gari, simu kwa gari ile unaweza kuwa umekaa hata labda hata simu yani simu yao abiria yenyewe imeanguka hivi. Unajua huwezi mwambia umeangusha simu. Mbona usimwambie? So unamwambia ile Mungu leta. Sasa hiyo ndio tunaitanga Mungu leta, unaona? Unamwambia na mimi ingekuwa ni wewe angekuambia, si unacheki. Si kila mtu. Hebu tusikie kama bado pia hizi, unaona, ilikuja software ile yenye tafuta. What? Are you guys reformers? Reform again chini tu ya maji. We have reformed chini ya maji. Reform ndio reform. Unajua ndio pasta bado iba kweli. Hadi pasta uko kwa gari. Umshitenze hapo. Usiende atakuitia. Uwezi kuitia. Guys, you can converse with us kama hii ni kweli. If you guys agree with Mungu leta, okay, tuendelee. So you are talking about after reforming. Unasema that life is simple, ndio. Na are there any days unaweza kuwa unatembea mtaani and people know that huyu jamaa maybe ni gondi ni vitu kama hizo. Do you like face discrimination? Like watu wanakuona sijui jamaa hapana stay kwa straight na nini. And how do you combat that? Let me start in Zuma. Kwa sababu unapata kuna mnatulia hii base, lakini kuna sonyo huko tunachunguza tu life yenyewe na vigilante mzee mkaka na amani yani. Wale wa mtaani wale wanaonanga wanaonanga tu kile kitu tunafanya ni mbaya, hadi kwenye mzuri wanaona ni mbaya tu yani. Wana sasa unaona wakati tumaliza. Yes, Ken. Kwa pia kuna tu vile unatembea kwa mtu unasema tu like yenyewe I'm still not 100% okay. Juu kuna vile watu wananiona. Yeye ni kweli. Unajua wewe for example na mimi kuonyesha watu nimereform. But wengi wao wanaamini sija reform. Don't you think part of showing people that you've reformed ni mtu akiangusha simu wanamwambia excuse me umeangusha simu. But sasa sina nasikia area. Yaani nasikia mayut wananga yaani wanachukuliwa kama wezi. Unapata kama wewe umechoria crime na mbeshto wako anaendelea crime. Yaani unafikiria tu vibaya. Sasa let me just start from that point. Unaona ukianza ulituambia hauwezi kutembea na mwizi na ukose kwa mwizi. Because if you're a reformer, it means au tunatembea na wao, you should start playing that part. Kujaribu kuongelesha watu wa reform.
Because if they reform, hata society kwenye mnatembea huko mtaani, people will be like, ama jamaa tunaona change. And so ukikuona hata kwa naona kama nini? Bado ni mwizi. True or false? Kweli. So ama Mungu leta mtu ambia tuambie sasa hapo. Do you also face discrimination? Yes, can. Alianza kumbuka ilikuwa December 24th December last year 2016. 2016. Wow, okay. Hiyo siku ilikuwa tumechora na beshte yangu. Hiyo siku from saa 6 leo sana kudekeleza sini kwa chukue. Sio tulianga na fikoma saa tuko na labda safi. Ile usiku ya kuvuka to Christmas okay. Tuko na masaa iko sawa. Sasa imefika tuko na hata tuingie ndani saa. Siku ingia sio tuko wa kwanza. Simchukulia simu na nina do. Baadaye nikushika pili kumbe alikuwa mkoro na mtoi. Mkoro akapiga kelele. Yaani kwanza hapa ndio tulishindwa hadi ile ilikuwa jichafu. Tuksabu sio ile kama ndio tubitika yenyewe. Mlipigwa. Okay. Yaani alitupiga zile nyingine hadi alikasoma mkoro yenyewe hata siku hadi tungededia hapo. Tuksabu ndio mkoro alitusaidia bado. Mungu mkomnaibia. Ndio alisema tutrash kada. Tuksabu ndio tulipigwa hadi kwa tile na mafuta tuchome. Nije kwanza siku yenyewe. Nenda kumbuka matini nimefikiria yenyewe unaanga. So ilipata kama ushashikwa ukaserve the 1.5 years ama before. Nikashikwa. So ulishikwa before 2016. Which year was that? Ilikuwa 2014. How old were you by then? Hapo nilikuwa 15. 15 and you're in jail serving 1.5 years. Wow, okay. Yes. Ya mimi ndio kuchorea maneno pande nyingine lakini sana ilikuwa tu kidogo ni dead tu. Ngoja. Ndio uchore hiyo maneno pande nyingine lakini si sana. Okay. Yeah, ilikuwa tu kidogo ni dead tu juu tulikuwa mimi na muri wangu fulani na hiyo hapa. Sasa ilikuwa tumeenda kuteke msee. Tulikuwa tumeona Mauri wawili alikuwa na radar. Pale ndio tunatuchukuza hizo mali alikuwa amebeba. Kumbe pale alikuwa na go hapo kwa kana bado alikuwa na sunset. Sasa alikuwa hapo kana tulikuwa tuna radar sasa. Sasa kufikia denge hivi kumfikia tu hivi denge ndio sasa alikuwa hapo kana sio kuchukua tu hivi yote ni kusina check beti yake. Kumbe sasa alikuwa atakuwa tunajua sana ni sunset yani tu tunajua. Sasa kuchukua tu hivi sasa kwenda hivi mbele tukajua kumbe ni saa tukamwasa tumfichie kumbe akapigia mwenzake tenje na alikuwa mbele akalia watushike. Sasa hivi sisi kupata rada. Sasa hivi tumeenda tu mbele ya kujiokorea bado. Hadi sasa alikuwa amevuruta hivi ndanga kushoot lakini ile like shoot ndio sasa alikuwa wengi. Hivyo ndio tulikuwa tumejipim vitu zenye tungebamba tungeandika preparation. Hivyo ndio tumechukua hizo nilikuwa tumejipim na tukaingia tu sana. Ndio tukatokea dita yao kwa hivyo ilikuwa bado ilikuwa usiku nilikuwa tukapona hiyo day. Kuna bado si fiti bado tunakurudia hiyo mtaa. So after all these life experiences that you guys experienced like in crime and now that you have reformed, though na umeshinda umesema si sana, but now it's called reformation because this is something that it's a process, unaona. Like it first of all starts with my idea, my decision to reform. Unaona. Juu kama unasema like maisha kwa ghetto ni ngumu. Maisha yanakuwa ngumu kila mahali, si kwa ghetto peke yake. Like it's everywhere. Unaweza sijui mtaishi kwa ghetto, mtaishi wapi? But trust me, maisha ni ngumu. So it's the first step is that self-realization that you want to reform. Unaona. Then from there, we're not saying that it's going to be easy, but it is true that you have people who have reformed. Unaona. And it is and because of that, it is because they made a stand decision that want to reform. So it is not easy, but it is possible. So unaona. Sasa kama nyinyi watu mmeamua ku reform 100%. Hiyo kitu ya SG Mungu leta should not be in your vocabulary at all. Sawa. So tukishafuta hiyo ya Mungu leta, now I want you to look at the camera. Uongee na mtu mwenye wako nje mwenye maybe anafikiria life in crime is the best life that mtanishi kwa ghetto anafaa kuishi.
Unaona? Just tell them what you think, like according to your experience, unaweza taka wafanye nini, is it okay to be in crime, like just talk to them waje. So let me start with Fini. Just look at your camera. Kwa hapa. Mimi nataka kuambia crime si fiti, na kwa ni youth una time mob ya kuishi design, unaweza acha crime, fanya vitu mingi, kazi ni mingi na kazi haishani, labda wewe ndio uishi. Sasa crime si poa. Crime niko unacheza na life yako design, unabahatisha sasa. Na kubahatisha na life si poa, the life ina come once. So crime si fiti. Kwa tu crime, fanya shughuli mingi ziko mingi za kufanya. Yeah, acha crime si poa. Crime si poa. Let's go to Ken. Jameza ngejuma tujonye hapo hivi ndio. Ndio tore crime. Sababu crime ndio si poa. Ndio crime yenyewe. Ndio lishota, unaona? Lakini sipojihusisha na crime. Ndio society yenyewe tunaweza kupenda. Alright. Hadi mimi naweza nikamwambia tu mayote yenyewe kufanya crime yenyewe si fit ndio, but si fit kufanya crime yenyewe. Kwa time naweza sema yenyewe crime ni fit but si fit. Kwa time naweza kufanya crime upate domo bado upate deka ni 30 ama 40 unaona umefika 30k ama 30 shillings. 30k. Unaweza pata hiyo ndio utasikia umepata, lakini haita last long. Tena ndio ukishapata ikishaisha tena utafikiria tu kurudi kwa pale tu crime na unaweza sema urudi huko. Sasa unapata sasa ile kwa ndio inabaki huko sasa. So hiyo inafanya inatuchocha kwa crime. Inakwanga sana mbona unaona ni kitu dakika tu moja itakuwa nishapata rada. Lakini sio kupata dola hata unajua posa ndio kurisk, unaweza kupata ndio na ukose. Na ndio unaweza kupata ndio. Ukishapata tu hiyo do, hizi kama hizo 3 days. Kwanza pande yetu si mayut. Napenda kuserereka, lazima ufanye nini, lazima ufanye nini. Unakunyangua do kijua sasa kisha narudi tu. Lakini hizi kusaidia. Sasa mimi pande yangu ndio. Hadi mwenyewe ndio moto kiliacha ni bado pande nyingine narudi music. Sasa naweza nikafanya crime na pande nyingine, hii pande nyingine inanisaidia, na pande nimeenda iko safe inasaidia. Sasa ni kitu tu kwa crime bado. Ndio kuna better future. Alright. So guys, we've come to the end of this session. Now, umesikia venye wamesema they've shared their individual stories, like what made them feel like crime does not pay at all. And let me just talk to Tunika vizuri. Because some of the things that they actually said here, me imenifunza, like sikuwa najua. Like starting with the issue of what happens in the jail. If you really want to stop crime, this is not something that should only be pushed like and left on us youth. Because nasikia kila siku kila mahali mtaani sijui mara youth and crime inakuwa kitu yenye nikazi umeona. Like if you can never hear anybody mention crime and not add the word youth. So if you really want to stop crime, this is where we start. Before bringing the youth into the picture, tunaanza na these bodies that deal with crime, like Crime Si Poa, that's an organization, sindio? These are the people when wanafaa kuwa at the forefront to stop crime. Unaona? Because hao masensi unasikia wanasema saa hizi, wanasema like kuna part yenye wanasema like I'm almost dying, like I'm between the hard surface and the rock, and the only person who can come to my rescue is the police. Unaona? Ingawa kumaanisha nyinyi pia mnatambua like yenyewe police anafaa kutulinda. So tukianzia hapo you see with the trust that they have in the police. Na pia ukifika huko ndani unapata ni polisi ndio wana contribute so much into crime and everything else. So manze, if you really have to stop this issue of crime and stuff, this one starts with me and you. So guys, it was nice having you guys. Najua imekuwa refu, imekuwa ndefu, but thank you very much for sharing like your stories and stuff, like people can relate. Unaona, hata ule mtu mwenye ako pale nje mwenye ana feel kama crime ndio maisha, anaweza anza ku reconsider. And of course a good example is you said your name is Nzuma. Unasikia amejihusisha na artistry because anataka kupata so much commitment to an extent that he does not only think about crime. So an advice to the youth pia huko nje ni look for something else to do other than thinking of crime.
So guys, nataka pia mseme like your handles, maybe say Instagram, Facebook, YouTube, or like what you do if you want people to follow you. So just look at the camera, uambiane hapo, then you can see. So tuanze na Nzuma. Yeah, Nzuma bado na mangoma zangu kwa YouTube. Usinge YouTube na search Zuma Mjamu. Zuma Mjamu. Or search Zuma ZUMM. Then to get up over Facebook, it's like that, still Zuma. Or Muturi wa culture. Muturi wa culture. Yeah. Alright. Mnaweza nipata Facebook kama Mr. Vaga. 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 Mr. Vaga. Tami niko Facebook naitwa Akuyos Mwindaji Haramu. Akuyos Mwindaji Haramu. Jina tu. Akuyos Mwindaji Haramu. Jina tu lakini. Jina tu lakini umeform. Kuform. Jina ndio mbaya. Mbona tumeje jina mbaya na umeform? Okay, ni jina yani. Jina limejulikana nao kutoka mtaa hadi ukikuja tu mtaa ulize Mwindaji. Mwindaji Haramu. Mwindaji Haramu hivyo tu. Yaani ndio unanipata rahisi. Now use the same name inajulikana. Use the same name to transform your society. So guys, we've come to the end of this session, and my name is Alex Ochieng, or you can call me Mr. G or Uncle G. Like on Instagram, it's Mr. G, or Alex Gift-Omiele. On Facebook, Alex Gift-Omiele. On Twitter, it's Alex Ochieng. When you come to YouTube, manzi, don't usiteseke, just click down there, subscribe, manzi, like, share, comment, and really want to hear your discussion about this topic. Like, what do you think about the issue of youth and crime? Like, when you're ongelelea, Mungu leta ni mzuri. If not, manze, let's hear that down there, and manze, crime si poa. Big up.